All right, guys, we have Magomed here. Need some questions? Please raise your hand. Mike. Oh, and just so you know, he's using a translator, so just give him a second to translate for him. Mike, go ahead. Magomed, when I spoke to you last, you talked about not only does the belt mean a lot to you, but more you're on a revenge tour. That revenge tour starts with Patchy Mix. How do you expect this fight to go? And what's next for you after Patchy Mix? Короче, так, что он сказал? В общем, мы все понимаем то, что ты очень вдохновлен и мотивирован на бой за титул. Но помимо этого, это также твой и реванш, и вот тут как бы твоя дорога реванширования начинается. Что тебя больше подталкивает? Именно реванш с Патчи Миксом или же бой за титул? Да, и то, и другое. То и другое, потому что одним выстрелом, как говорится, двух зайцев. Можно и титул выиграть, и взять реванш. И я очень мотивирован, и все увидите в пятницу. Honestly, this is perfect scenario for me because with the one shot I can kill both rabbits, right? I can get my revenge and also get the Bellator title, the one that all the fighters is looking at. And what would be next for you? I know you want to get back some previous fights and beat some previous opponents. I believe you mentioned Rafael and Stotts. Is it more about getting those win backs, or would it be then about just defending your title, or a little bit of both? Если все сложится удачно, что дальше для тебя? Потому что у тебя в твоей еще строке поражений есть Рафиан Статс. Тебе бы было интересно именно с ним защитить тоже, чтобы также реваншировать и сделать первую защиту титула? Или же это не имеет большого значения? Главное просто защитить пояс. Да, смысл имел бы, конечно, с ним реванш. И я думаю, если все пройдет удачно, хотел побиться с Рауфаном. И, как говорится, этот год для меня будет год реванша. Well, if everything will go perfect in this fight, and I would love to have my first title defense with Rafael, as you mentioned, because I mean, with the same thing, I have to defend my title, but if the title defense gonna be the fight where I will avenge my loss, that will be, ideal. Let's say 2024, I'm setting a goal that it will be year of revenge. Last one for me, and I appreciate the time. What would it mean to you, obviously, in this revenge year for you, but more importantly, all the blood, sweat, and tears you've put in to not only beat Patchy Mix, but to have that Bellator belt specifically wrapped around your waist? What does that mean to you, your team, and your career? Если мы уберем именно факт, что ты с Патчи дерешься, в общем, что для тебя значит этот пояс? Для тебя, для твоей команды? Это самый важный бой для моей карьеры. Это, как сказать, как Олимпийские игры, финал. И мне осталась последняя ступень, чтобы стать одним из лучших в своем весе. Well, I think this is last step on the ladder that I'm walking on. It's a kind of winning an Olympic game to get this title. I mean, this is the goal of a professional athlete, of the professional fighter. So this is my, this night and this belt will be my triumph of my career. Thank you. Patrick. Hi, Magomed. Hope you're doing well today. So, has your preparation for this rematch been any different than your training for the first fight against Pachy? Твоя подготовка к этому бою отличалась чем-то кардинально, чем первый бой с Миксом? Да, вообще, это была вообще совсем другая подготовка. И
я заряжен, и в клетке будет другой тигр. I mean, the whole preparation and training camp was a totally different rather than the first one. And one thing I can guarantee that in the cage you'll see another tiger, not the one that you've seen before with the Patchy mix. This is what I promise. You have a very close relationship with Magomed Sharipov. You've known him since you guys were young. How does it feel to have someone like him with you for this fight? У вас очень хорошие отношения с Забитом, он твой партнер по команде. Что вообще значит, когда вот, такие бойцы у тебя есть в команде, есть в углу? Да, Завид, мы с ним уже, как сказать, лет 20 уже вместе, и, конечно, мне что-то, когда в углу бывает, для меня как-то уверенно бывает драться, и он меня тоже хорошо знает правильно, как подсказывать мне, и спокойствие бывает, когда Завид в углу. Yeah. More than 20 years we're together. We know each other very good. You know, he knows everything about my skills, about my level, what I can do and what I cannot do. And this is actually giving me a confidence, you know, and kind of calm when he's in my corner. I know that he can give like good and right advice. What should I and what should I not to do during the fight? So this is it's very beneficial for me. If you can beat Patchy in this rematch and take the title, would you potentially want your first title defense to be against Rafi and Stotts next? Если ты сейчас побьешь Патрик Микса, ты хотел бы, чтобы твоя первая защита была против Рафиана? Да, определенно. Это был бы хороший матч для меня. Yes, definitely. You know, this first title defense against Rafian will be like a perfect scenario for me. I mean, this is a perfect story. Mills. Hey, how's it going, Magomed? It's MMA Locker Room, part of Pub Sports Radio. I just wanted to ask you, so you have 6 fights in the promotion, and out of your 6 fights, you have 4 wins by submission, 3 of those coming by guillotine choke. What is it about the guillotine choke that you just love so much and that gives you the advantage against any of your opponent? В твоем рекорде в Беллаторе у тебя из 6 боев, у тебя 4 победы, и 3 из них ты добыл гильотиной. Что такого особенного в этой гильотине, и почему ты ее так часто используешь? Не, у меня там много приемов в запасе, и просто они проходят ноги, и когда ловлю, ну, доделаю, получается, я доделаю. А так у меня в арсенале очень много приемов, которые так же, как гильотину делаю. Просто на этот прием часто попадаются. Well, in my arsenal, I have a lot more other submissions and moves that I can use, but you know, this is the mistake of my opponents. You know, when they try to take me down and they give me the opportunity, I always catch it. You know, this is one of the tricks I have in my pocket, and you know, when I see the opportunity, I'm just capitalizing on it, and that's how it works. Speaking of the tricks that you have in your pocket, is there one submission that you've been working on in the gym that's like your dream submission that you want to pull off, maybe in the fight, like maybe a twister or anything like that? Есть у тебя какой-нибудь такой прием в арсенале, допустим, какой-то болевой, который ты хотел бы на самом деле использовать в бою, ну, завершить им бой? Может, там что-то необычное, типа твистера или что-либо такое, что ты тебе самому было бы хотелось именно так закончить бой? Да, у меня есть так пару приемов, которые такие интересные приемы. И, конечно, хотелось бы какой-нибудь твистер. Я ее тоже делаю неплохо, только чуть по-другому. И интересно, да, как он другой прием тоже хочется, конечно, сделать. Ну, на что попадется, то и сделаю.
obviously, to make some kind of exotic submission is a cool thing to do. And the twister that you mentioned, I also have it in my arsenal. I do it in a bit a different way, but it all depends how the fight goes, and in which position I can catch my opponent. If I'll find myself during the fight in the right position to do one of those tricks, one of those moves, I will go for it. Other than that, I don't think I'm gonna risk position and just go for some crazy stuff. Thank you. And last one for me. A lot has been said about Patchy Mix, and him saying that he believes he's the best 135 bantamweight in the world, not excluding Sean O'Malley. Do you feel like he is one of the best bantamweights in the world? Касательно твоего соперника Патчи Микса, он в интервью недавно сказал то, что он себя считает лучшим в мире как ваш вес называется, бэнтамвейтеров. Да, лучшим в мире в этом весе. И что ты по этому думаешь? Является ли он сегодня на вершине пьедестала вашей весовой категории? Ну да, он владеет титулом, конечно, он является один из сильнейших бойцов в мире на мой вес, и он следующая цель, я хочу занять его место. Well, yeah, I definitely agree with him. Today he is the best in the world, one of the best in the world. And obviously my goal is to take the throne. And when the credit is due, I'll give it to him. But my goal is to take his position as of right now. Steve. Hi, Magomed. Good to speak to you today. It's been a year and a half since your first fight with Pachy. What are some of the differences between the Magomed Magomedov on that night and the Magomed Magomedov stepping into the cage this week? И какая будет разница в том Магомеде, который выходил 1,5 года назад и который выйдет сейчас в эту пятницу? Я думаю, я буду агрессивен, буду идти вперед. Это просто будет война, как говорится, будет драка. Я настроен просто на 5-раундовую войну. Well, I think you'll see more aggressive Magomed. The Magomed that will push the pace, and move forward. And I tune myself for the 5-round fight. It's actually going to be a fight. It's going to be a brawl. And a similar question, but about Pachy. How do you think he is different to the guy you fought last time? И касательно твоего оппонента, как ты думаешь, твой соперник, ты заметил то, что он изменился с последнего вашего боя? Я думаю, он после меня провел 2 боя. Я думаю, он уверенно стал в себе. А так, стилистически, он какой был, также вроде дерется, ничего, так не заметил, ничего нового. Yeah, after our last fight, he made it 2 more wins. I'm sure he get more confident. On the mental side, he's more confident. But stylistically and technical wise, I believe he's the same. There's nothing much a change in him. Thank you. Fight Me Media. Hello, Magomed. Daniel from Fight Me, the #1 MMA media in Switzerland. So the first question, do you feel a pressure being on the main combat of this card? Thank you. Does he feel pressure on what? On the main, being the main event of the card. Oh, okay. Чувствуешь ли ты какую-то нагрузку, напряжение из-за того, что ты в главном бою дерешься этого карда? Нет, никакой нагрузки нет. Я думаю, так же, как будто простой бой, на это внимание не обращаю. And what is going to be your meal? It's like any other fights, and especially I have this experience back in the days, and so it's a normal for me. Okay, sorry to interrupt you. So the next question, what is going to be your meal after this fight? Yes.
Yeah, the meal that he's going to take after his fight, like a pizza or a burger, or what are his choices? После боя что будешь кушать? Какое у тебя предпочтение к еде? Ой, французский круассан, наверное. Хочется, как бы, в тренде, хочется попробовать. Yeah, so far we're in Paris, so I have to try this French croissant. I guess this is gonna be the first meal after the fight. Okay, bon appétit and thank you again. Okay. All right, Carlito. Yes. And it's a complete honor to finally get a chance to interview you. What can we all expect live in Paris Friday? Большая честь с тобой поговорить, Магомед. И первый вопрос, что мы можем ожидать в эту пятницу в Париже? Что мы должны ожидать? Искры и зрелище. Well, you have to be ready for the fireworks and the amazing fight. I mean, this is what I can promise from my side. Blessed. And I'm super excited and look forward to seeing you Friday. All right. Any last questions for Magomed before we let him go? All right. Thank you so much. Thank you, Thank you. Magomed. Thank Thank you, you very guys. much. Appreciate you.